Welcome to the News X World Explainer series. I'm Asuma Katauka. Tensions between Russia and Azerbaijan have hit a new peak after Azerbaijani police raided a Russian state media office and arrested journalists on camera. According to Reuters, two editors from Sputnik, Azerbaijan, a branch of Russia's state media, were led away in handcuffs as security forces searched the premises. Moscow was swift to respond, summoning Azerbaijan's ambassador and condemning the detentions as unfriendly and illegal. Now, this comes just days after Russia arrested 6 ethnic Azerbaijanis suspected in old criminal cases. 2 of them died in custody. Baku has accused Moscow of extrajudicial killings on ethnic grounds, a charge Russia denies. The fallout is growing. Azerbaijan has cancelled bilateral talks, blocked a Russian deputy prime minister's visit, and last week even ordered the BBC to shut its office in Baku. Remember, back in February, Azerbaijan closed Russia's Today's Bureau and a Russian cultural center, all while blaming Moscow for a jet crash that killed 38 Azerbaijanis. Now, with journalists being hauled away like terrorists, as Moscow claims, we're watching what looks like a diplomatic rift, no longer just simmering but boiling. Azərbaycandan üzr istəməlidir. İkinci, öz günahını etiraf etməlidir. Üçüncü, günahkarları cəzalandırmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. Və Azərbaycan dövlətinə və zərər çəkən sərnişin və ekipaj üzvlərinə təzminat ödəməlidir. Bu bizim şərtlərimizdir. Onlardan biri, birincisi artıq təmin edildi. Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Is this about justice, media freedom, or a power struggle between old allies? The situation is still evolving. Thank you for watching. Stay tuned with NewsX World for fact-based coverage and analysis.